One of the important diagnostic tests that was used earlier was hemagglutination. This hemagglutination is caused by these receptors. Okay. Now, mixoviridi is classified into two types. One is the orthomixoviridi and the paramixoviridi. If you look at the differences between the ortho and the paramixoviridi, you will see that first the shape of orthomixoviridi are spherical, whereas in case of paramixo they are pleomorphic. They are slightly larger as compared to the ortho. Another important is, see, although both of them have negative sense single stranded RNA, in case of paramixoviridi, they are unsegmented, whereas it is segmented in orthomixoviridi and they have 8 pieces, whereas in paramixoviridi, it is only one part. Okay. Important differentiation, another type is, see, these 2 points, the genetic recombination and antigenic variation. These two phenomenon are seen with orthomixoviridi but not associated with paramixoviridi. Now let us see the main organisms over here. In orthomixoviridi, the main important organism is influenza virus. I think you have heard about influenza. Many people get flu-like illness. So the flu is actually denotes influenza. Whereas in paramixoviridi, you can see it is comprised of parainfluenza virus, mumps, measles, respiratory syncytial virus, and metapneumoviruses. Okay. Let us consider them one by one. First, let us look into orthomixoviridi. So, as I have already stated, they are spherical in shape. They have 8 segmented single-stranded negative sense RNA, and they have some features like this. It is Na or neuraminidase, and the other one is the hemagglutinin. The neuraminidase is the spherical shaped receptor, and the neuraminidase is the triangular shaped receptor. Now, these viruses also have another thing that is called the envelope. This envelope is derived from the host cell membrane. This envelope is very important. Why? Because if the virus loses its envelope, it cannot infect human cell. Okay. Now, envelope is made up of lipids. So, any chemical reagent which is capable of dissolving lipids can make the virus non-infected. Okay. So, this is the basis of using of hand sanitizers. Why? Because hand sanitizers have alcohol in them. Lipids gets dissolved in alcohol. Hence, the virus gets neutralized. Why this is important? Because influenza can cause outbreak, epidemics, and pandemics. Recently, I think you have all are acquainted with the COVID pandemic, and in the pandemic, a very important part is prevention of spread of infection. An important part in case of influenza virus of prevention would include, that is, using of hand sanitizer. Now, so this hemagglutinin, as the name suggests, they bind with the RBCs and cause agglutination. Hence, they are called as hemagglutinin. And they bind with the receptor of the respiratory epithelial cells. Okay. So, this is the first step of binding, is binding to the respiratory epithelial cell membrane. Next comes the neuraminidase. These, what is the function? They have sialic acid receptors on RBCs. So, this binds with those receptors and degrade the receptors. I'll come to it. I'll just remember this sialic acid receptor is very important because particular type of virus infecting particular species, maybe humans, maybe animals, maybe even birds, that depend on these kind of receptors. Okay, I'll explain later on. So what happens is this facilitates the virus
entry, then the virus replicates inside the cell, and with the help of this receptor, they cause the cell lysis and the virions escape into the environment. Okay, so these are the two main important receptors. Another important feature of influenza virus is the antigenic subtype. Now, the ribonucleoprotein is the main antigen over here, and there are four types A, B, C, D. Furthermore, as I've already said, the neuraminidase and the hemagglutinin, they are also different. Based on that, there are 18 hemagglutinin types and 11 neuraminidase. This denotes the antigenic subtype. Now, influenza B and C viruses are also there, but they do not have antigenic subtype. And influenza D does not cause human infection. Okay. Now, why this is important? Because the various types of influenza virus are classified based on the antigenic structure. Sometime previously, there was an outbreak of avian influenza, especially in China, and later on spread out throughout the world. Those had different subtype, antigenic subtype than common infections that are caused by human infection. So, how this antigen is classified or the nomenclature, just look at this. First is the type of the influenza, whether it's influenza A, B, or C. Then comes the host. The host is important only if it is a non-human host. If it is a human host, then we do not write the host, because we are actually dealing with organisms which are pathogenic to human beings. So, if any virus which are predominantly pathogenic to others, animals or birds, which are capable of human infection, they are denoted with the host. Next is the geographic origin. Now, please remember geographic origin. Origin means it is the first geographical region where the virus was first isolated. Next comes the strain number, then year of isolation, and then comes the antigenic subtype. As an example, you can see a human strain like influenza A. Because it's a human strain, no need to mention of human. Hong Kong, first isolated in Hong Kong, then comes the year of isolation, the strain number, then year of isolation, and finally the antigenic subtype, that is H3N2. Similarly, if it is a non-human strain, we classify it like this: influenza/swine. Then swine means it can infect pigs. Then Iowa is the place where it was first isolated. 15 strain in the year 1930, and the antigenic subtype is denoted as H1N1. Okay, so this is how influenza virus is denoted. Now, another important, if you have understood that there are many types of antigen, a particular phenomenon is seen in influenza virus. It is called as antigenic shift and antigenic drift. I'll explain, just listen. What happens is, sometimes because of genetic reassortment, because they are RNA viruses, they are more prone to changes, and these changes will lead to change in the antigenic structure. Most important antigenic structure that is changed are the H and the N. That will denote which type of animals or mammals or birds this particular virus can infect. Sometimes the shift is a gradual shift, slow progressive shift. That is called as antigenic shift. And sometimes there are sudden drastical changes. That is called as antigenic drift. Now just look at this picture. What happens in antigenic drift is there is a sudden mutation. This leads to sudden change of the antigenic structure. Whereas in antigenic shift, what happens? Look at this picture.
And avian influenza changes its antigenic structure, then infects the pigs. Again, there is a change occurring from the pigs, and then it jumps to the human beings. So, this is a slow but gradual process. This is called as antigenic shift. Have you understood? Now, antigenic drift occurs because of minor changes and point mutations seen in both influenza A and B. What is the outcome of antigenic drift? Because it is slow and gradual changes, sometimes outbreaks and minor epidemics may occur. And these changes occur almost every 2 to 3 years. And it's a continuous process. Whereas antigenic shift is a major drastic change because of the genetic reassortment. It occurs only in influenza A virus. Okay. Not in influenza B. And it occurs by a period of 10 to 20 years. And whenever it occurs, it can lead to large outbreaks, epidemics, and even pandemics. Now let us come to the pathogenesis. The pathogenesis is very simple. Like all other respiratory viruses, they enter into the upper respiratory tract. They bind with the epithelial cells of the upper respiratory tract, then enters into the lower respiratory tract, where they bind again with the receptors over there, and then cause damage to type 2 and type 1 pneumocytes. Okay. Now what will happen? It will form what is known as syncytial formation, that is, multiple cells will agglomerate to form a large cell. Okay, this is called syncytial formation. It have inclusion bodies and will lead to apoptosis by lysis. And because of the cell damage, the primary damage that occurs is impairment of oxygen transfer. Okay. Hence, you will see most of the patients who have severe influenza virus infections will ultimately end up having ARDS or acute respiratory distress syndrome. Now, so what is the transmission? The transmission is mainly by aerosol. If it is transmitted by aerosol, then what would be the best way of prevention? Which type of mask? Exactly. This is the reason why, remember that if a patient is having infection with influenza virus, it is very important to isolate the patient, especially with airborne isolation. Okay. Droplet infection can also occur. Obviously, if there is something can cause aerosol infection, droplet infection can also occur. Now, what happens is that the hemagglutinin attaches to the sialic acid receptor, which is present on the ciliated columnar epithelium. Now, ciliated columnar epithelium is present in lungs. Then the virus multiplies locally and then spreads locally. What happens is cellular destruction, edema, and mononuclear cells will come. Now, I had already told you that the neuraminidase receptors have sialase enzyme which binds with the sialic acid receptor. Look at over here. There are two types of sialic acid receptors: alpha 2,6 sialic and 2,3. The 2,6 sialic acid receptors are present in human upper respiratory tract, including trachea and tracheobronchial cells. Hence, all the influenza viruses capable of human infection, they have receptors which they can bind with the sialic acid receptor of alpha 2,6. Alpha 2,3 receptors are present in birds in the intestinal epithelium. And also look over here, it is present in humans in very small number in trachea, bronchi and alveolar cells. Okay, this is the reason why some of the avian influenza viruses can infect human beings. Now, I had already told you
pigs play a very important role. Why? Look over here. The avian influenza virus is present in the birds. Now, pigs have both alpha 2,3 and 2,6 receptor in the respiratory epithelium. Okay. Suppose avian virus has this receptor attachment to this receptor. They gain access into the pigs with genetic mutations, slow but gradual. They acquire affinity to alpha 2,6 receptor. Now, when they have both alpha 2,6 and alpha 2,3 receptor, which they have acquired from the pigs, now they can easily infect human beings. Okay, this is one of the phenomenon how this virus can jump species barrier. Species barrier means it can jump from one type of animals to other. Now, if we look at all the orthomyxoviruses, you will find that various types they can infect various types of animals, including humans. Okay. Why this is important? Because we had already seen an avian influenza virus outbreaks and epidemics. What I am trying to implicate is any virus orthomyxoviridae from any affecting any mammals or animals can jump the species barrier and cause human infection. Okay. Now let us look at the human immune response. What is the immune response to this virus? So, I had already said that hemagglutinin and neuraminidase, these are the two antigens which are mainly important for viral entry into the cell. So, if the human body produces antibody against these two antigens, that antigen would be protective. That means the virus can enter into the body but cannot cause the disease. Understood? Obviously, because the infection occurs in the respiratory epithelium, local immunity is more important than humoral immunity. Understood? Fine. Another concept in influenza virus is known as original antigenic seed. Now you have understood that there are many antigens of influenza virus, and because of different types of antigen, and particular human body being can get infected with the influenza virus of different antigen repeatedly. Now, if you remember the immune response, when a particular human being is infected for the first time, what will happen? He or she will produce antibodies. Now, suppose this person is again infected with another influenza virus with a different antigenic structure. What will happen? It will start producing the antibody again. Because it has been exposed to the antigen previously, it will start producing the antibodies against the previous antigen in a higher quantity than against the newer antigen. This is called as the original antigenic seed. Simple. Now, coming to the clinical manifestations. I think you have all heard many a times you get a flu-like illness. You have skipped school in your childhood. You have taken rest for 2 to 3 days and then you have got better. So this is the most common presentation of influenza virus, like a flu-like illness, and sometimes it may be even asymptomatic. However, what will be the flu-like illness? The common symptoms like chills, mild headache, low-grade fever for a 2 to 3 days period, and then the patient recovers. Sometimes, if the infection is severe, it can cause pneumonia. However, please remember, in this case, the pneumonia is more commonly because of the secondary bacterial infection. A flu-like illness decreases the immune response of the human body, both local and systemic. And more than over, there is damage to the lower respiratory tract epithelium. Because the lower respiratory tract epithelium is damaged, it is more prone for infection with
bacteria. Hence, secondary bacterial infection is very important in case of influenza infection. Other manifestation would be if a patient is already having any kind of respiratory disease, say COPD like chronic obstructive pulmonary disease or asthma, then this respiratory distress can get even severe. Sometimes it may even give up to fulminant infection causing ARDS and sepsis. Who are more at risk of this infection? This is important because you have to protect these patients. They include extremes of age, children and people more than 65 years of age, pregnancy, chronic diseases like chronic pulmonary disease, chronic lung disease, chronic renal disease, then people with low immunity, any sort of immune compromise, and children having high risk of developing croup, sinusitis, otitis media. These are all secondary bacterial infections that can occur in children. This is important because for prevention there is a vaccine. I will come to it later. Now, influenza virus have seasonal variation because of the antigenic changes. Every year the antigen changes and every year the people get more susceptible to infection. Now, an important type is avian influenza virus. There are many types. More importantly is the H1N1. They are lethal to chickens and turkeys but not to ducks. And they can spread from, this is the H5N1 is the currently circulating, other strains like H7N7, H9N2. The human infection is caused more commonly by the H1N1. This is responsible for the seasonal flu occurring predominantly in the December to January after the monsoons. Now, the government of India has reported H1N1 from many areas and have even categorized the infection into two types, the category A, B and C, depending on the clinical manifestation, and have given the advice for the treatment of the same. Similarly, the WHO or the World Health Organization has a global influenza surveillance and response system. The objective of this system is to identify the various circulating strains of the influenza virus, determine their antigenic structure. All this is done for the production of vaccines. Now, before coming to prevention, let us look at the laboratory diagnosis. So, for this case, the sample would be predominantly the respiratory tract sample, that would include nasopharyngeal swab or lavage, nasal aspirate, and throat swab. The best diagnostic modality is by RT-PCR or reverse transcriptase polymerase chain reaction. Okay. Now, please remember, if you are suspecting influenza virus, the swab that is to be taken should be of semi-synthetic, that is Dacron or rayon, not cotton swab, because cotton has some chemicals which inhibit or destroys the influenza virus. So, if you take a cotton swab for diagnosis, most probably you will end up with a wrong diagnosis. Furthermore, I have already told you that this virus is in a lipid envelope. Lipid enveloped viruses have more liable to changes in temperature, pH, and exposure to chemicals. So, you need to have a transport media for sending the swab from the patient to the laboratory. Okay. Just remember these two things. You need to have a transport media for sending the sample, and the swab should be semi-synthetic. Now, earlier the diagnosis was made by inoculating the virus in embryonated eggs or in primary monkey kidney cell lines. I think in pathology you have learned a little bit about cell lines. Cell lines. Cell lines are commonly malignant cells
which do not die, or they can remain viable for a prolonged period of time. Okay. Now this virus, what will happen when inoculated into cell line? They will cause damage to the cells, formation of syncytia and inclusion bodies. That's how we can diagnose them. But problem is, it is very tedious. You need a highly sophisticated laboratory for diagnosis. Other methods would include direct immunofluorescence test. In immunofluorescence test, antibody coated with fluorescent material is stained with the sample and observed under fluorescent microscope. But the best method is reverse transcripted PCR. More importantly is the real-time PCR. It can generate the results much quickly. I'm just giving an outline of how the real-time PCR test is done. Okay, just try to understand. So there are various genes we look for, like influenza H1 and H3N2. These are the common infecting strain, and we have an internal control of the ribonucleoprotein. Okay. Now, if we look at this over here, only the ribonucleoprotein is amplified, others are not. Over here, the internal control is present, but the virus is not detected. Okay. Similarly, if you look at this, the internal control is there, only influenza B is seen. Over here, influenza A and H3N2, and over here, influenza A and H1N1. So this is how the diagnosis is made. I'm not going into the details. This is just the outline of real-time PCR. Other methods would include antibody detection. And antibody detection, I've already told you, hemagglutination is the best test for diagnosis, and other would be neutralization test. Whatever the test may be employed, the important point you should remember, until unless you get a fourfold rise in titer, serological diagnosis can be confirmed. So most of the time the serological diagnosis will come after the patient recovers. So it's a retrospective diagnosis. Now coming to treatment, just remember two things. Have you heard about Tamiflu? Tamiflu contains oseltamivir and zanamivir. These are given because they are neuraminidase receptor inhibitor. If it is a neuraminidase receptor inhibitor, what will happen? Cell damage will be prevented. Okay. Other include the matrix protein M2 inhibitor, amantadine and rimantadine. Please remember, they only act on influenza A and influenza B. Okay. They should be given only in patients who are susceptible or have a chronic underlying disease in whom the disease can deteriorate very quickly. And it can also be used as a prophylactic measure when there is an outbreak or an epidemic is ongoing, especially for healthcare workers. Now, preventive measures, I've already told you, the transmission is by aerosol. So what would be the preventive measure? Standard precaution and airborne precaution. All the parameters including standard and airborne precaution should be followed. And the best method of prevention is by vaccines. There are two types of vaccine, injectable vaccines and live vaccines. Now the vaccines, who are to be given? People who have extremes of age group, that is more than 6 months to 5 years and more than 50 years. Then people with low immunity, including pregnant women, and people who are coming in contact with patients having influenza infection. That is the healthcare workers. The global influenza surveillance and response system, I have already told you, monitors the various strains that are circulating, and they predict the probable antigenic strain which may infect in the next year. Based on that, they produce the vaccine. Okay. So it's a single dose of vaccine. Live attenuated vaccines are also present. Okay. Finally, chemoprophylaxis.
Chemoprophylaxis should be given, I have already told you, in whom suppose people are infected with HIV, who are immune compromised and who are not vaccinated. During outbreaks, all elderly people, children and healthcare workers should be given chemoprophylaxis. Okay. So that was all about orthomyxovirus or influenza virus. Now let us see the paramyxovirus. The paramyxoviruses has got three types: morbilli, paramyxo, and pneumo. Among them, the important viruses causing human disease are parainfluenza, mumps, respiratory syncytial virus, and human metapneumovirus. Another group of viruses are the Nipah and Hendra virus. They are recently isolated virus and they can cause disease. I will come to it later. Now, paramyxovirus, in the differences, you have understood that they have a single stranded RNA, negative sense RNA, and it is not segmented. Now, first is the measles virus. You have heard about measles. Measles is a childhood illness. So, what happens in measles? Any idea? You have read measles in PSM? No. So, measles, along with rubella, roseola, fifth disease, and chickenpox, these 5 diseases are more commonly was seen in children. They were called as the 5 diseases of the children. Okay. And all of them produces rash, febrile illness with rash. Okay. Measles is highly contagious. Infection occurs mainly through the aerosol route, infects all epithelial cells, predominantly lungs and skin. Hence the manifestation of rash. Now, the virus enters into the respiratory tract. There is a local replication and thereafter it causes viremia from lymphatic spread. After the viremia, the virus spreads into all tissues: conjunctiva, respiratory tract, urinary tract, small blood vessels, and because of the virus, there is local inflammation of the vessels. This causes the rash. Okay. After that, the measles outcome is the most common outcome is complete resolution with lifetime immunity. Why? Because it causes cell damage. It not only produces humoral response resulting in production of antibody. This virus have no other antigenic strain. Hence, the single antigen, when the antibody response is there, the immunity is for lifetime. Okay. Problem is, sometimes after the resolution, it can cause what is known as subacute sclerosing panencephalitis. The infection goes on within the encephalon, either in acutely or chronically. If it causes acutely, we call it as post-infectious encephalitis, and if it is a chronic one, we call it as subacute. Subacute means the presentation is not quick or acute, but delayed, hence subacute. Sclerosing means it causes sclerosis of the encephalon or the brain parenchyma. This, if you can see, this is the child with a rash, and in the mouth there is a rash. This is called as oral rash. A significant important rash is known as the Koplik spot. Other than, if you see the distribution of rash in the face and the trunk, the incubation period is about 7 days, after which there are rash like Koplik spots, then rash, respiratory infection, viremia occurs, and then after about 14 to 20 days, the patient recovers. Now coming to diagnosis. Measles is commonly is a clinical diagnosis. Okay.
However, laboratory diagnosis can be done, although I have already said the cell culture techniques were previously done, but they are difficult. Hence, commonly respiratory secretion, urine, blood, they are sent, and for reverse transcriptive PCR simple. When should you collect the sample? From prodromal stage up to 1 to 2 days after appearance of rash. After that, if you take the sample, most of the time it will come as a negative result. Okay. So when you should collect the sample? From prodrome, that is the febrile illness, 1 to 2 days after the appearance of rash. Other diagnostic method could be Giemsa stain of the multinucleated giant cell can be seen in upper respiratory tract sample and urinary sediment, and you can also detect IgM after the infection. Measles is now a vaccine preventable disease because of the presence of the vaccine. It's a live vaccine given along with mumps and rubella and sometimes with varicella. So either MMR or MMRV vaccine. Vaccination produces lifetime immunity. Because it's a live vaccine, it will produce a febrile illness post vaccination, which is also. Now, parainfluenza virus. Why they are called parainfluenza? Because they produce signs and symptoms like that of influenza virus, but the intensity is much lower. Commonly produce a cold-like symptoms, may produce bronchiolitis or croup. However, it is generally not severe. Similar to influenza virus, the diagnosis is same, either serological diagnosis or RT-PCR. Important thing you should remember, unlike influenza virus, there are no vaccines for parainfluenza virus and there are no drugs approved for treatment. Now, for MMR vaccine, measles I have already told you, discussed. Next comes mumps. The mumps virus also comes under the paramyxoviridae family. Now, in mumps, what happens? The disease process is same. Patients acquire infection by respiratory route, causes viremia. But over here, it infects the glands, commonly the parotid glands, and in males, it can infect the testis and central nervous system. So what will happen is, it causes parotiditis, inflammation of the parotid gland, swelling of the face. And if this infection occurs after puberty, it can cause orchiditis, that is inflammation of the testis. And sometimes it may result in male infertility. Finally, because it can infect CNS, it can cause encephalitis. But in children, especially when the infection occurs below 5 years, most of the time mumps infection resolves without any kind of sequelae. So, it is acquired by respiratory tract, local replication occurs, after which viremia occurs, and from blood it spreads to parotid glands, various organs including pancreas, and in pancreas it can cause inflammation, loss of insulin producing cells or the beta cells, and cause juvenile diabetes. But significant is important over here, it can cause inflammation in testis and ovaries in post-pubertal children and sometimes cause infertility. So the incubation period is about 14 days, after which there is parotiditis, which is the common manifestation by which the diagnosis is made, and sometimes meningoencephalitis can be seen. Again, diagnosis is commonly done by clinical diagnosis. However, laboratory confirmation can be done by sample like saliva, urine, and oral secretions. If there is signs of meningitis or encephalitis, CSF can also be studied
for the presence of this virus. Okay. Retrospective diagnosis can be done by serologic, that is demonstration of IgM or a fourfold rising titer. Like other myxoviruses, growth can be seen in cell line culture, not commonly done. RT-PCR can also be done. Now, most important part of control is vaccine. The gerrylin strain is given as a vaccine along with measles. Okay. No antiviral is recommended for treatment of mumps. Coming to the next type of virus called as respiratory syncytial virus. Syncytial means it forms syncytium. Okay. This virus causes cold-like illness in adults. Important is this virus can cause severe pulmonary infection in children, especially infants, and in extremely old age group people. It lacks both hemagglutinin and neuraminidase and can cause fatal ARDS. So, what are the clinical manifestations of RSV? It can cause bronchiolitis, pneumonia, and in children it starts as rhinitis and pharyngitis. Later on may progress to full-blown pneumonia and ARDS. In older children and adults, it presents as common cold. Okay. In children, that is in infants, if there is infection of RSV, the treatment is mainly supportive, and if the infection is severe, ribavirin can be used and passive anti-RSV immunoglobulin can be done. No vaccine is approved till now. In human metapneumoviruses, these also cause cold-like symptoms and they are detected by RT-PCR. Most of the time, these infections are not diagnosed. Final group of paramyxovirus includes Nipah and Hendra virus. Nipah and Hendra virus both are recently isolated. If you go back and read about the various diseases in India, you will find out that recently in Kerala, there was an outbreak of Nipah virus infection. This infection commonly occurs, the reservoir is the fruit bat. When people come in contact with these bats, they get infected. They cause viremia and sometimes encephalitis, and many a times these are fatal and may manifest with seizure and coma. Treatment is generally supportive. There is no specific drug, no vaccine for this. Just be aware that these two viruses are commonly recently identified and they can cause outbreaks in future. The final virus that I am going to discuss today is the last part of the MMR vaccine, that is rubella. Now, rubella along with measles is another childhood illness, febrile illness with rash. It is also called as the German measles. Why it was called German measles? Because the overall manifestation was less severe and for a less or a shorter duration as compared to measles. Hence, it was called as German measles. The other name is the rubella. Now, it begins with low-grade fever, malaise, lymphadenopathy with generalized erythematous rash. That is the common manifestation. So, in children, rubella infection occurs. Most of the time, resolution occurs and the humoral immunity is enough to produce lifelong immunity. Even in non-pregnant adults or women who are not pregnant and adults, it does not cause severe infection. What you should remember is, if a woman is not having any protection to rubella virus and she acquires the infection during her pregnancy, the outcome is very severe. If the infection occurs in the first 10 weeks of gestation, it causes massive damage to the fetus,
which may result in miscarriage, fetal death, severe birth defects. This is called as congenital rubella syndrome. So it belongs to the rubevirus of the maternaviridae. It is a single-stranded positive sense RNA virus, and it is sensitive to heat, UV ray, and pH. So in that part, it is not severe. Prevention can be easily done. So this is the incubation period between 14 to 20 days, and then the disease manifests, which is the period of communicability. It enters through the nasopharynx, and then viremia occurs and spread to all parts of the body, including respiratory tract. If it involves respiratory tract, the patient will present with cough, expectoration, etc. Skin resulting in rashes, lymph nodes. If the virus infects the lymph node, there will be lymphadenopathy commonly seen in the submandibular, postauricular, and cervical lymphadenopathy. Mild arthalgia, arthritis may be present, and it can infect placenta and cause fetal damage. The rash typically lasts for 3 days and then fades in the same directional pattern as it appears. Now come to the congenital defects. If the infection occurs prior to 10 weeks, there is a classical triad of cataract, congenital heart disease, and sensory neural deafness. Okay. Cataract, heart disease, and sensory neural deafness. This is called as the classical triad of congenital rubella syndrome. Other manifestations will include low birth weight, purpura, hemolytic anemia, splenomegaly, various types of ophthalmopathies, cardiac abnormality, microcephaly. These are the part of the congenital rubella syndrome. Now, in children and in non-pregnant adults, the diagnosis is very simple. Clinical diagnosis can be done. Laboratory confirmation can be done by demonstration of presence of rubella specific IgM or a fourfold rise in titer. Finally, please pay attention to this one. Rubella specific low avidity IgG. Now in acute infection, you will see manifestation of IgM. When the infection goes into chronic phase, we get IgG. Okay. Sometimes the IgM can manifest for a more than 6 months period. Furthermore, IgG can be present in any woman. The avidity testing is very important for diagnosis. Okay, listen. So if the patient is not pregnant, you don't need to worry about. Okay. So in case of males, there is nothing to worry about. But in case of females of reproductive age group, you need to worry whether she is pregnant or not. If she is non-pregnant, you don't need to worry about it. But if she is pregnant, you need to demonstrate whether she is acutely infected or she was infected in the childhood or could be vaccinated. Now, if she is infected in childhood or is vaccinated in her childhood, what will happen? You will get IgG. Sometimes, even in acute infection, say after 3 to 4 weeks, IgG may be seen. Okay. So, suppose if a woman, say, who is 14 weeks in a gestation, and now you test her and you get IgG positive, can you say that she is not infected by rubella? We cannot say. For that, we need to do what is known as avidity testing. What is avidity? It is the affinity or the specificity of the binding of the antibody to the antigen. Okay. For IgG, what happens is, the more remote the infection has occurred in the body, the avidity increases. Suppose you are infected today. After 6 months, you will have IgG. The IgG will also be present after 1 year, and say after 10 years. What will increase in that IgG is the specificity to bind to the antigen. This is called as avidity. So,
in a pregnant woman, if IgG is positive but have low avidity, what does it mean? That the infection had occurred acutely, not a chronic, sorry, not in remote, but the infection had occurred in a recent past. So if the infection has occurred in the recent past, we have to estimate whether the infection has occurred within the gestational period or not. If the infection has occurred in the gestational period, there is a high chance of development of congenital rubella syndrome. Have you understood? So, if a pregnant woman is exposed to suspected rubella case, we need to test the rubella specific IgG antibodies. If it is positive, then the patient is immune and she could be reassured. If the patient is have IgG positive and a high avidity, we can say that she has acquired in a childhood illness or vaccinated. In that case, nothing is to be done because the child is protected. If viremia may occur, the humoral antibody present in her blood will prevent the virus from spreading into the placenta and into the child. If it is negative, we need to test rubella specific IgM and IgG both. If the IgM is present, that means acute infection or recent infection, or sometimes the IgM may be absent and only IgG is present of low avidity. If that is the case, then we have to exclude 3 weeks period to exclude asymptomatic rubella infection. If it is a rubella infection, prenatally the diagnosis can be done by specific IgM of the fetal blood or detection of the rubella RNA in amniotic fluid or chorionic villus sampling using RT-PCR. This is the diagnosis antenatal, before the child is born. If the child is born, after that we can test for rubella specific IgM within the first 6 months. Remember that a child who is born have IgG from the mother, not IgM, because IgG crosses through the placenta, not IgM. So if the child is acutely infected in the gestational period, the child will manifest IgM in the blood, okay, not IgG. IgG can be used for testing after 6 months. Other recent methods include RT-PCR of the nasopharyngeal sample, urine, and even oral fluid. So, what is the treatment? For children and non-pregnant adults, it is a symptomatic treatment is to be given. However, if the infection occurs before 14 weeks of gestation, termination of pregnancy has to be advised. If it is after 18 weeks, termination could be avoided, but the chances of congenital infection cannot be ruled out. This has to be explained to the patient. Okay. How to prevent this? The most important is congenital rubella syndrome. So how to prevent it? There is an established vaccine. And how does a person acquire the infection? From a rubella case. Most of the children are the infected case. And these children are commonly most of the children are handled by women. So a woman in the reproductive age group has a higher chance of acquiring infection from children. So to prevent the spread of infection, vaccination has to be done both in children and in women. Hence, all female child should be vaccinated with rubella. If any woman in the reproductive age group has no documented evidence of vaccination against rubella, has to be vaccinated. And post-vaccination, she has to be advised not to conceive after 4 to 6 weeks till the antibody levels. Another method is if a pregnant woman comes and says that she has come in contact with a patient of rubella, if she has come, then within 72 hours, specific
anti-rubella immunoglobulin can be given to prevent the infection. Okay, this is the other method. So the diagnosis is commonly done mainly by RT-PCR, pharyngeal samples and urine cultures can be done. Now look at this picture. You see this child with multiple rash, infant born. This is called as blueberry syndrome. Blueberry muffin syndrome because of the spots in the child. This is a congenital rubella syndrome. And over here you can see the child with cataract, nuclear cataract. This causes blindness. Other pictures include this is the rash and this is the virus. Now, finally, I have already told you there were 5 diseases of the childhood, all presenting with fever and rash. What are those diseases? These include measles, scarlet fever, rubella, erythema infection, rubella, and varicella. Diagnosis was previously done by the manifestation of the rash. In the measles, you can see the rash presents all over the body. In scarlet fever, predominantly in the face, armpits, and groin. In rubella, predominantly in the face and trunk. In roseola, in the trunk and face. And in varicella, in the centrifugal pattern. Varicella means chickenpox. Okay. So this was all about today's class. প্রো ড্রাগস না, ও জিনিসটা ঠিক বলেছিল, পার্সোনাল ড্রাগস। ব্যাপারটা হচ্ছে দেখ, এতদিন ধরে যতগুলো চ্যাপ্টার পড়ানো হয়েছে, যতগুলো ওষুধ মানে ইন্ডিকেশন দেখেছি আলাদা আলাদা, ধর পেপটিক আলসার ডিজিজ, তুই যদি ওষুধ ভাবতে শুরু করিস, মনে আছে তোদের কিছু? পিপিআই, প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর, প্যান্টোপ্রাজল, রাইপ্রাজল, এগুলো যেগুলো মোস্ট কমনলি ইউজ। এর সাথে দেখবি H2 ব্লকার বলে একটা গ্রুপ আছে, খুব খারাপ নয় গ্রুপটা, খুব কম দামে ভালো ওষুধ। র্যান্টিডিন, ফেমোডিডিন, র্যান্ট্যাক নাম তো শুনেছিস নিশ্চয়ই, খায় লোকে, কাজও হয়, ভালো কাজ হয়। তো অ্যান্টাসিড রয়েছে, ছোটবেলা থেকে অ্যান্টাসিড খেয়েছিস তোরা, লিকুইড অ্যান্টাসিড খেয়েছিস তো কম বেশি, জেলোসিল, ডাইজিন, ঠিক আছে। সুক্রালফেট বলে একটা ওষুধ রয়েছে। তার মানে একটা পেপটিক আলসারকে ট্রিট করার জন্য এত রকম ওষুধ, যেখানেই যাবি, এটা মোশন সিকনেস কত রকম ওষুধ, নরসিয়া ভমিটিং এর জন্য অ্যান্টিএমেটিক যেটা আমরা বলি, ভমিটিং এর কতগুলো ওষুধ। এবার যখন একটা পেশেন্ট তোর কাছে আসবে, যখন তুই ট্রিটমেন্ট করবি, ওই কন্ডিশনে তোর মাথায় 4-5টা ওষুধ ঘুরবে, ঠিক আছে। প্র্যাকটিস করতে করতে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ওই 4-5টা ওষুধের মধ্যে কয়েকটা ওষুধে তোর অভ্যেস চলে আসবে। কেন অভ্যেস আসবে? সব মিলিয়ে তোর মনে হবে এটা সুটেবল, ঠিক আছে। যেরকম ধর, আমরা যখন প্র্যাকটিস করি, খুব কমনলি একটা গ্রুপ অফ পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে, গ্যাস অম্বল ছেড়ে দে, এর বাইরেই বলছি, সেটা হচ্ছে পলিআর্থারাইটিস, মানে প্রচুর অনেকগুলো জয়েন্টে পেন, তার সাথে একটু মানে স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ, মানে ফুলে আছে, ধর সাইনোভাইটিস হয়ে আছে, পলিআর্থারাইটিস বলি। এই পলিআর্থারাইটিস গুলো বেশিরভাগই রিউমেটয়েড আর্থারাইটিস বেরোয়, আরো বিভিন্ন রকমের ইনফ্লামেটরি আর্থারাইটিস বেরোয়। তো এইগুলোর জানিস, রিউমেটয়েড আর্থারাইটিস এর হাতগুলো বেঁকে যায়, দেখেছিস বাড়িতে বয়স্ক লোকদের, বা অনেক কম বয়সেও হয়। আরেকটা হচ্ছে অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস, এই ক্লাসেই দেখবি 1-2 হয়তো আছে, কোমরে ব্যথা, সকালে ওঠার সময় খুব লাগে, হ্যাঁ। তো এই ধরনের পেশেন্ট প্রচুর। এই পেশেন্টগুলো যখন আসে, ফার্স্ট লাইন মেডিকেশন যেটা ইমিডিয়েট, বাকি ইনভেস্টিগেশন যতক্ষণ না হচ্ছে, বাকি ডায়াগনোসিস না হচ্ছে, লং টার্ম থেরাপি প্ল্যান যতক্ষণ না হচ্ছে, ইমিডিয়েট ফার্স্ট লাইন ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগস, এনসেডস, ব্যথার ওষুধ, যেগুলো তোদের পড়িয়েছিলাম। এবার ব্যথার ওষুধ তো প্রচুর আছে। তাহলে আমার কাছে যখনই পেশেন্টগুলো আসছে, আমার কাছে কি কি অপশন আছে? এগুলো হচ্ছে বেশ ভালো রকমের ব্যথা, বুঝলি তো। ভালো রকমের ব্যথা কমানোর জন্য কটা ওষুধ আছে শোন। একটা হচ্ছে ডাইক্লোফেনাক, ভোভেরান নামে বিক্রি হয়। একটা হচ্ছে ন্যাপ্রক্সেন, ন্যাপ্রোসিন নামে চলে, মানে একটা করে ব্র্যান্ড নেম বলছি। আরেকটা ওষুধ আছে কক্স-2 ইনহিবিটর বলে, ইট্রোকক্সিন, ইটোসাইন, এসব নামে হয়। তারপর
ধর এছাড়া তোরা ওই হাইফেনাক খাস কিনে ব্যথা ব্যথা হলে, হ্যাঁ হাইফেনাক, এটাকে বলে অ্যাসিক্লোফেনাক, ঠিক আছে, এরকম অনেক ব্যথার ওষুধ আছে। তো আমি কোন ওষুধ দিই, এটা আমার নিজের পেন হ্যাবিট ডেভেলপ করেছে। প্রত্যেক প্র্যাকটিসিং ডক্টরের ক্ষেত্রেই একটা পেন হ্যাবিট ডেভেলপ করবে। দেখি যে বেশি ব্যথা যেগুলো থাকে, সিভিয়ার ইনফ্লামেটরি পেন, ওগুলো অ্যাসিক্লোফেনাকে, আইবুপ্রোফেনে, এইসব হালকা ব্যথার ওষুধে কমে না। ওগুলো কমাতে গেলে হয় ডাইক্লোফেনাক, নয় ন্যাপ্রক্সেন, নয় পাইরক্সিক্যাম, নয় ইট্রোকক্সিম, এগুলো লাগে। ইন্ডোমিথাসিন, এই 5টা ওষুধ। ইন্ডোমিথাসিন খুব বাজে ওষুধ, প্রচুর রেনাল টক্সিসিটি করে, ইউজ হয় না আজকাল খুব একটা। ডাইক্লোফেনাক আর ইট্রোকক্সিম, ইট্রোকক্সিমের জিআই ইরিটেশন আমি দেখেছি হয় না, আমি নিজের এক্সপিরিয়েন্সটা তোদের বলছি। ইট্রোকক্সিমের জিআই ইরিটেশন হয় না, গ্যাস অম্বল হয় না। ব্যথার ওষুধে খুব গ্যাস অম্বল হয়, পেট ব্যথা হয়, পেট জ্বালা হয়, ইট্রোকক্সিমে বিশেষ হয় না। কিন্তু ইট্রোকক্সিমে প্রচুর পা মুখ ফুলে যায়, ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়। এইসব লোকগুলো, পেশেন্টগুলো যারা আসছে মিডল এজের, 40-45 এরকম, এদের ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেলে খুব অসুবিধা। পরে হাই প্রেশার নিয়ে চলে আসে, প্রথম দিন ছিল না, মুখ ফুলিয়ে চলে আসে, প্রবলেম হয় খুব। হার্ট অ্যাটাকেরও চান্স থাকে। কক্স টু ইনহিবিটর তোদের মনে নেই নিশ্চয়ই, কক্স টু ইনহিবিটরের প্রথম যে ওষুধটা বেরিয়েছিল হার্ট অ্যাটাকের জন্য, ওটাকে উইথড্র করে নেওয়া হয়েছিল। তাই ইট্রোকক্সিম আমি ইউজ করি না খুব একটা, খুব প্রয়োজন না হলে। ইট্রোকক্সিম বাদ চলে গেল, ইন্ডোমিথাসিন বাদ চলে গেল। ডাইক্লোফেনাক দিতাম, দেখলাম ডাইক্লোফেনাক দিলে জিআই ইরিটেশনটা খুব বেশি হয়। যদিও থিওরিটিক্যালি জিআই ইরিটেশন একটু কম হওয়ার কথা, কিন্তু দেখলাম ডাইক্লোফেনাকের জিআই ইরিটেশন খুব বেশি হয়। ডাইক্লোফেনাকও আমি ছেড়ে দিলাম। তাহলে আমার কাছে পড়ে থাকলো পাইরক্সিক্যাম আর ন্যাপ্রক্সেন, এই দুটো ওষুধ। পাইরক্সিক্যাম দিয়েও আমি দেখলাম জিআই ইরিটেশন হয়। পিপিআই একদম সঙ্গে সঙ্গে ওডি ডোজে দেওয়া হয়, দিনে একবার। পিপিআই দিলাম সকালে বা দুপুরে, ওটা খেলেও কাজ করতে থাকলো, পাইরক্সিক্যাম কাজ করতে থাকলো, ওষুধের পিপিআই এর অ্যাকশন চলে গেল, ও পেট ব্যথা শুরু হয়ে গেল। আলটিমেটলি আমি নিজে দেখলাম যে যদি আমি ন্যাপ্রক্সেন দিনে 2বার দিই, দুপুরে রাতে খাওয়ার পরে, আর তার আগে যদি একটা করে পিপিআই দিয়ে রাখি, পেশেন্টের জিআই ইরিটেশন খুব কম হয়, ব্যথা খুব ভালো কন্ট্রোল হয়, পাটা ফোলে না, প্রেশার বাড়ে না। আমি নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে ওষুধ দিতে 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 আলটিমেটলি এসে আজকে এই পলি আর্থ্রাইটিস পেশেন্টগুলো, ইনফ্লামেটরি আর্থ্রাইটিস, যেখানে ব্যথাটা খুব বেশি, ইনফ্লামেশন এন্ড পেন, হাই ডিগ্রি অফ ইনফ্লামেশন এন্ড পেন, আমি সব দিতে দিতে আলটিমেটলি এসে ন্যাপ্রক্সেনে দাঁড়িয়েছি। তাহলে তোরা যখন প্র্যাকটিস করবি, প্রত্যেকটা ডাক্তার যখন প্র্যাকটিস করে, যে কোনো স্পেশালিটিতে যখন করে, এরকম ভাবে সে নিজের মতো করে বিভিন্ন ওষুধ ট্রাই করতে 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 কিছু স্পেসিফিক কন্ডিশনে, যেমন আমি পলিআর্থ্রাইটিসের কথা বললাম, স্পেসিফিক কন্ডিশনে কিছু স্পেসিফিক ওষুধ তার পছন্দ হয়ে যায়। তার মনে হয় যে আমি বেশিরভাগ পেশেন্টের ক্ষেত্রে এইগুলো দিলে আমার পেশেন্টরা ভালো থাকছে, আমি রেজাল্টটা ভালো পাচ্ছি, আমার হ্যাজার্ডস কম হচ্ছে। কারণ ট্রিটমেন্ট করা মানে কিন্তু শুধু রুগীকে ভালো করলে হবে না, ভালো করতে গিয়ে যদি আরো খারাপ হয়ে যায় অন্যদিকে, পুরো ব্যাপারটা একদম কেচে যাবে, পুরো ট্রিটমেন্ট ফেলিওর হয়ে যাবে, পেশেন্ট তোকে ছেড়ে চলে যাবে, ঠিক আছে, ছেড়ে চলে যাবে, বদনাম হবে। সব মিলিয়ে হ্যাজার্ড কম রেখে পেশেন্টকে ভালো রাখার জন্য আমি দেখলাম আমার ন্যাপ্রক্সেনটা খুব ভালো ওষুধ। এইরকম ভাবে প্রত্যেক ডাক্তার প্রত্যেক ডিজিজের ক্ষেত্রে, সে কমনলি যে লাইনে, যে নিউরোসার্জন তার ক্ষেত্রে কিছু অন্য ওষুধ, যে নিউরো মেডিসিন তার অন্য ওষুধ, যে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট তার ক্ষেত্রে কি অন্য ওষুধ, তার ডিজিজ গুলো আলাদা, সেই জন্য ওষুধও আলাদা। তাহলে আলাদা আলাদা ডিজিজে প্রত্যেক ডাক্তারের কিছু চয়েস চলে আসে। এই চয়েসটা পার্মানেন্ট নয়, সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়, নতুন ওষুধ আসে, কিছু এক্সপিরিয়েন্স চেঞ্জ হয়, ওষুধগুলো চেঞ্জ হয়ে থাকে। কিন্তু প্র্যাকটিস করার সময় প্রত্যেক ডাক্তারেরই কিন্তু কিছু পার্সোনাল চয়েস তৈরি হয়ে যায়। এবার বুঝলি পার্সোনাল ড্রাগস বলতে কি? তুই বুঝেছিস? তুই তখন বললি পার্সোনাল ড্রাগস। পার্সোনাল ড্রাগ ব্যাপারটা হচ্ছে এইটা, যে প্র্যাকটিস করতে করতে সব ওষুধের প্লাস মাইনাস দেখতে দেখতে সে নিজের একটা চয়েসে আসে। ইট ইজ নট নেসেসারি ইট ইজ দ্য মোস্ট আইডিয়াল ড্রাগ। মনে রাখিস, আমার পি ড্রাগ যেটা, আরেকজনের ক্ষেত্রে সে বলতে পারে ধরুন এটা এই প্রবলেম, আমার এটা বেশি পছন্দ। তো পি ড্রাগ চেঞ্জ হতে থাকে পার্সন টু পার্সন, আবার একই পার্সনেও চেঞ্জ হয়, কিন্তু মোট কথা হচ্ছে এটা তার পার্সোনাল চয়েস। এই একটা গিভেন কন্ডিশনে তার পার্সোনাল চয়েস হচ্ছে ওই পি ড্রাগটা, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ পি ড্রাগ। এসেনশিয়াল মেডিসিনের কনসেপ্ট আগের দিন বুঝেছিলিস তো? ওটা হচ্ছে, আর এটা হচ্ছে পি ড্রাগের কনসেপ্ট। আমার পছন্দ ফর আ পার্টিকুলার ডিজিজ,
ঠিক আছে, এবার এখানে তোদের একটা আছে, টপিক আছে প্র্যাকটিক্যালে, যে হাউ ডু ইউ প্রিপেয়ার প্রি-ড্রাগ ফর আ গিভেন কেস। আমি যেভাবে বললাম ওটাই প্রসেস, ঠিক আছে। আমি আগে ডিজিজটাকে বুঝবো, আমি কোন ডিজিজটা নিয়ে এগোতে চাইছি, সেই ডিজিজটায় আমি কি কি ওষুধ দিলে কাজ হবে, সেই ওষুধগুলোর বিভিন্ন রকম অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আমি বিচার করব থ্রু প্র্যাকটিস এবং থ্রু মাই নলেজ, এবং আলটিমেটলি আমি একটা ওষুধে আসবো। ঠিক আছে, এই হচ্ছে প্রি-ড্রাগের কনসেপ্ট। এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকতে হবে। ঠিক আছে, আমরা স্লাইড শুরু করার আগে কি বুঝলি তোরা কয়েকজন আমাকে বল। প্রথমে তুই ডেফিনিশন বলেছিলি, তুই বল প্রি-ড্রাগ কি বুঝেছিস, বল, নইলে সব ঘুমিয়ে পড়বি এক্ষুনি, অলরেডি শুরু হয়ে গেছে ঘুমানো। মানে কি বাংলায় বল, তুই বাঙালি তো, বাংলায় বল বুঝিয়ে। হ্যাঁ, নট নেসেসারিলি ইট ইজ দ্য আইডিয়াল ড্রাগ। একটা ডাক্তার যখন প্র্যাকটিস করা শুরু করে, আমাদের এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম, ধর আমি আবারও এক্সাম্পলটা দিচ্ছি, আমরা যখন প্র্যাকটিসে করছি আমাদের কাছে পলি আর্থ্রাইটিসের প্রচুর পেশেন্ট আসে, মানে মাল্টিপল জয়েন্টে পেন উইথ সোয়েলিং। আর স্ট্রেপ্টোককাসের জন্য একটা আনকমন এক্সাম্পল, মোস্ট কমন, তুই যেটা বলছিস অ্যাকিউট রিউম্যাটিক ফিভার, অত কমন ডিজিজ নয় এটা, তোরা পড়ছিস তাই তোদের কমন লাগছে, সবচেয়ে কমন হচ্ছে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস। তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে তো পলিআর্থ্রাইটিস নিয়ে যখন আমাদের কাছে পেশেন্টরা আসে, হ্যাঁ, আমাদের ফার্স্ট লাইন তাকে ইভ্যালুয়েট করার আগে প্রথমে পেনটা কমানোর জন্য ফার্স্ট লাইন হচ্ছে এনসেড, এবং স্ট্রং অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি এনসেড চুজ করতে হয়, কারণ এগুলো হাই ইনফ্ল্যামেটরি স্টেট। হালকা ধর আইবুপ্রোফেন, অ্যাসিক্লোফেনাক, এগুলোতে খুব ভালো লাভ হয় না। তাহলে আমরা তখন কি করি, আমাদের কাছে কটা চয়েস থাকে, ধর ইপ্রোভক্সিব, ইন্ডোমিথাসিন, ন্যাপ্রক্সেন, ডাইক্লোফেনাক, মোটামুটি এই কটা, পাইরক্সিক্যাম। আমি নিজে যখন প্রি-ড্রাগ, তো আমি নিজের এক্সাম্পল দিয়ে বলছি, ন্যাপ্রক্সেন, হ্যাঁ, আমি নিজে যখন প্র্যাকটিস করা শুরু করলাম, ধর ইন্ডোমিথাসিনটা প্রথমেই বাদ, ইন্ডোমিথাসিন খুব টক্সিক, আজকালকার দিনে ইউজ হয় না। ইপ্রোভক্সিব খুব ভালো ওষুধ ইন দ্য সেন্স যে জিআই টক্সিসিটিটা কম, পেটে ব্যথা ব্যথা হয় না, বাকি এনসাইডে খুব পেটে ব্যথা অ্যাসিড হয়ে যায়, কিন্তু ইপ্রোভক্সিবে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার চান্স খুব বেশি। আর যেটা প্র্যাকটিক্যালি দেখি, হার্ট অ্যাটাকের থেকে বেশি মুখ, চোখ, মুখ, পা ফা ফুলে যায়, ফ্লুইড রিটেনশন হয়, আর হাই ব্লাড প্রেশার হয়ে যায়, প্রেশার অনেক বেড়ে যায়। তো এটা একটা খুব বড় প্রবলেম আমার নিজের ক্ষেত্রে, এটা আমার খুব ডিস্টার্বিং লাগে। একটা পেশেন্ট তার হাই ব্লাড কন্ট্রোল বিপি ছিল বা বিপি হাই ছিল না, সে আমার কাছে 2 সপ্তাহ বাদে যদি হাই প্রেশার নিয়ে চলে আসে, সে স্বাভাবিকভাবে একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলে পেশেন্টের উপর, বুঝলি। তারপরে পাইরক্সিক্যাম দিনে একবার খেতে হয়, আমি পিপিআই এর সঙ্গে দিলাম, কিন্তু পিপিআই এর অ্যাকশন চলে যাওয়ার পর পাইরক্সিক্যাম কাজ করতে থাকছে, দেখছি সন্ধ্যের দিকে গিয়ে যখন পিপিআই এর অ্যাকশন চলে গেছে, পেশেন্টের পেটে ব্যথা শুরু হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, তারপরে ধর ডাইক্লোফেনাক, আইডিয়ালি পেটে ব্যথা একটু কম হওয়ার কথা, কারণটা এখন ছেড়ে দিচ্ছি, কক্স, সিলেক্টিভ কক্স 2 বলে, হ্যাঁ, কিন্তু কিন্তু আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, ডাইক্লোফেনাকে প্রচুর পেট ব্যথা, প্রচুর গ্যাস্ট্রাইটিস হয়। তাহলে আমার কাছে ন্যাপ্রক্সেন পড়ে থাকলো, আমি দেখলাম ন্যাপ্রক্সেন যখনই আমি 2 বার করে লাঞ্চ ডিনারের পর ভরা পেটে দিই, এবং তার আগে দিয়ে একটা করে পিপিআই দিয়ে দিই, প্যান্টোপ্রাজল, পেশেন্টদের খুব ভালো থাকে, জিআই ইরিটেশন হয় না, ব্যথা খুব সুন্দর কমে। এইভাবে আমি আলটিমেটলি অনেকগুলো ড্রাগ এদিক ওদিক করতে করতে ন্যাপ্রক্সেনে এসে দাঁড়ালাম। এখন আমি গত বেশ 1-1.5 বছর ধরে ন্যাপ্রক্সেনই দিই, আর অন্য কিচ্ছু দিই না। এইভাবে একটা ডাক্তারের প্রি-ড্রাগ তৈরি হয়, বুঝতে পারছিস, এটাই হচ্ছে প্রি-ড্রাগ। অনেকগুলো ওষুধের মধ্যে আমি একটা, বাট আরেকজন ডাক্তার কাছে যাবি, ন্যাপ্রক্সেন দূর, বলবে ভালো না। পাইরক্সিক্যাম, কে 2 বার করে ওষুধ খাবে, পাইরক্সিক্যাম একবার দিলে আমার 24 কি 36 ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে, পেশেন্ট ভালো থাকছে। আমার পেশেন্টদের তো পেটে ব্যথা হয় না, সে বলবে, কোন ডাক্তারের হয় জানি না, কোন ডাক্তারের পেশেন্টদের হয়। তো এই ওপিনিয়ন উইল ভ্যারি অ্যাকর্ডিং টু প্র্যাকটিস, যে যেরকম ফাইন্ডিং পাচ্ছে, পপুলেশনের উপর চেঞ্জ হয়, বুঝিস, এক এলাকার লোকেদের গ্যাস অম্বল বেশি হয়, এক এলাকার লোকেদের একটু কম হয়, ঠিক আছে। তো সেই অনুযায়ী তারও মত চেঞ্জ হয়, তার প্রি-ড্রাগের চয়েস চেঞ্জ হয়ে যায়, কিন্তু আলটিমেটলি ইট ইজ নট আ টেক্সট বুক আইডিয়াল ড্রাগ। টেক্সট বুকে কোথাও বলে দেবে না এটাই হচ্ছে ড্রাগ অফ চয়েস। এটা ওই ডাক্তার ঘুরে 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 চেক করে 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 প্লাস মাইনাস ট্রায়াল এন্ড এরর করে করে ওইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। আবার এটাও তার 2 বছর বাদে চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, বুঝতে পারছিস। এবং প্রি-ড্রাগ ফর আ গিভেন কন্ডিশন, আমি যেমন পলিআর্থ্রাইটিসের এক্সাম্পল নিয়ে বললাম, হ্যাঁ,
স্লাইড গুলো তাড়াতাড়ি যাই। এবার তোদের হচ্ছে একটা পিড্রাগ কিভাবে তৈরি হয় সেটা একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানো। আচ্ছা, লার্নিং অবজেক্টিভস কি? ফেস্টের পরের দিন সবাই ঘুমোবে, তাই সবাইকে দিয়েই ক্লাসটা করাতে হবে। তুই বল, তুই একবার জেগে থাকতে পারছিস না? লার্নিং অবজেক্টিভস গুলো পড়। পি ড্রাগস এন্ড এসেনশিয়াল ড্রাগস। এসেনশিয়াল ড্রাগ কি মনে আছে? আগের দিন বলেছিলাম। তাহলে কি কি পড়তে চলেছি আমরা বুঝতে পেরেছিস? তাহলে প্রথমে হচ্ছে কনসেপ্ট অফ পি ড্রাগ। পি ড্রাগ পার্সোনাল ড্রাগ। বল পর, তুই তোর নামটা কি? সায়নী। শাওলি। শাওলি পড়, পি ড্রাগের ডেফিনিশনটা পড়। আমার গলা না ভেঙে যায়। এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম মিলছে মোটামুটি ডেফিনিশনটা? মিলছে তো? বেশ। পি ড্রাগ এটা কি আসলো? শাওলি বল, এটা কি আসলো? এটার ইম্পর্টেন্সটা কোথায়? এই নতুন যে একটা স্টিকার মতো এলো, ইম্পর্টেন্সটা কোথায়? মানে পি ড্রাগ ইজ ফর আ, তাই তো সায়ন? পি ড্রাগ ইজ ফর আ স্পেসিফিক কন্ডিশন। আমি পলিআর্থাইটিস এক্সাম্পল দিয়ে ব্যথার ওষুধ বলছিলাম, জিআই ইরিটেশনের এ দিয়ে বললাম, ঠিক আছে? পি ড্রাগ ইজ ফর আ স্পেসিফিক কন্ডিশন, যে আমি পলিআর্থাইটিস এর পেশেন্টদের ন্যাপ্রক্সেন ইউজ করি, এটা আমার পি ড্রাগ। ঠিক আছে, তাহলে পড় পড়। স্বাভাবিক, when you choose a P drug you should be clear যে তুই কত দিন দিবি, ও কন্ডিশনে কত ডোজে দিবি, ঠিক আছে? হয়েছে সিনারিও, ঠিক আছে? কি দেখছিস শ্রেয়সী? কি এটা? কে কাস্তে কাস্তে এসছে? এই ডাক্তার। এবার ভাবছে যে কি দেব। ধর, সর্দি কাশি হয় তো, সর্দি নাক দিয়ে জল পড়লে তুই কি ওষুধ খাস? এ একদম মানে প্রথমে অ্যান্টিবায়োটিক খাবি কেন? তুই তো ড্রাগ অ্যাবিউজ করছিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি খাস বল, কি খাস বল? ও বললো বিলাস্টিন খায়, তুই কি খাস সর্দি হলে? না, প্যারাসিটামল তো ভাই গা হাত পা ব্যথা জ্বরের জন্য, নাক দিয়ে জল পড়ছে, কি খাবি? অ্যান্টি হিস্টামিনিক, অ্যান্টি অ্যালার্জিক যেগুলো বলা হয়। তুই কি খাস? শ্রেয়সী কি খাস? সর্দি হয় না তো। ওকে, তানভীর কি খাস? হ্যাঁ, মানে ওর মধ্যে কি আছে? তাহলে ও খায় লিভোসেট্রিজিন, সঙ্গে আছে মন্টেলিউকাস্ট, ঠিক আছে? মন্টেলিউকাস্ট তো লিউকোট্রাইন অ্যান্টাগনিস্ট, সর্দিতে অ্যাকচুয়ালি ওর রোল নেই, কিন্তু এখন আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে একসাথে দিয়ে দিয়ে কম্বিনেশনটা চলে। তো ঠিক আছে, মন্টেলিউকাসকে ভুলে যাও, অ্যান্টিহিস্টামিনিক হিসেবে খাচ্ছে লিভোসেট্রিজিন, আর ও খাচ্ছে দেখ বিলাস্টিন। ঠিক আছে, তুই কি খাস বল? তোর নামটা কি রে? হ্যাঁ চলে বল। সোমশুভ্র। সোমশুভ্র কি খাস সর্দি হলে? ল্যাভেটা মানে লিভোসেট্রিজিন। শাওলি কি খাস? শুধু মন্টেলিউকাস। মন্টেক এলসি মানে লিভোসেট্রিজিন। তার মানে এই একলা বিলাস্টিন খায় আর সবাই লিভোসেট্রিজিন খাস। তুই কি খাস? সর্দি হতা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, তুই কি খাস? ঠিক আছে, ওই তো লিভোসেট্রিজিনই আছে। তার মানে এটা বলতে চাইছি, এবার আরো কিছু আছে, যেমন আগে দেখ সেট্রিজিনটা চলতো, সেট্রিজিন, লিভোসেট্রিজিন, এখন লেটেস্ট বিলাস্টিনটা চলছে। তুই কি খাস? মন্টেলিউকাস সাইড ওষুধ হয়ে গেল। তার মানে দেখ, ওই একটা সর্দির জন্য কতগুলো ওষুধ, তাহলে একটা চয়েস না ডেভেলপ করলে একটা ডাক্তার সাধারণত একটাই লেখে। আমি যেরকম লিখি ডেসলোরাডিন। কেন ডেসলোরাডিন লিখি? ডেসলোরাডিনে ঘুমটা খুব কম পায়, লিভোসেট্রিজিন খেলে সারাদিন ঘুম পায়। ডেসলোরাডিন, হ্যাঁ, বিলাস্টিনেও ঘুমটা কম পায়, বিলাস্টিন নতুন। এবার কিভাবে চেঞ্জ হয় দেখ, আমি বহুদিন ধরে ডেসলোরাডিন লিখি, দাঁড়া শোন শোন, আমি বহুদিন ধরে ডেসলোরাডিন বলে একটা অ্যান্টিহিস্টামিনিক লিখি, পরের বার কিনে খেতে পারিস। লিভোসেট্রিজিনে কাজটা কম হয় কিন্তু ঘুম খুব কম পায়, সারাদিন তো
ক্লাস ফাস করতে হয়, খেয়ে ঘুমিয়ে থাকলে মুশকিল। ডেসলোরাডিডিন, ডেসলর ড্যাজিট এই নামে পাওয়া যায় 5 মিলিগ্রাম। এবার ওটা আমি তাহলে যখন প্র্যাকটিস করা শুরু হয় সবাই ঘুমাচ্ছে, আমিও ঘুমাচ্ছি, দিয়ে লাভ নেই, আমি ডেসলর বা ড্যাজিটটা শুরু করলাম। আমারও অভ্যেস হয়ে গেছে মন্ডেসলর লেখা, তো মনে হয় মন্ডেসলর সঙ্গে থাকলে একটু কাজ বেশি হবে, বাট ওই আর কি। তো এইবার বিষয়টা হলো যে বিলাস্টিনটা তারপরে এসছে, ফলে আমার পেন হ্যাবিট এখনো বিলাস্টিন আসেনি। ও বললো বিলাস্টিন খায়, বিলাস্টিনে কিন্তু ঘুম কম পায় ডেসলোরাডিনের মতোই, কিন্তু আমার ভাই বিলাস্টিন লিখে অভ্যেস নেই। মাঝখানে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ অনেক বলে বলে লিখিয়েছিল, আবার পেন হ্যাবিট থেকে বেরিয়ে গেছে। ওই ডেসলরটা মাথায় ঢুকে আছে অ্যাজ মাই পি ড্রাগ, বুঝতে পারছিস? তো লেট আস প্রসিড। বুঝেছিস রিয়েল লাইফ সিনারিও কি হচ্ছে? আচ্ছা, হাউ টু সিলেক্ট আ পি ড্রাগ। এখানে আইডিয়ালি স্পিকিং পি ড্রাগ শুড বি ইয়োর পার্সোনাল চয়েস থ্রু ইয়োর পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। তার মানে তোর টিচার কি বলছে, তোর সিনিয়ররা কি বলছে, বা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ কি বলছে, সেটা তোর পি ড্রাগের আইডিয়াল ওয়ে অফ সিলেকশন হওয়া উচিত না। তুই নিজে প্র্যাকটিস করে করে প্লাস মাইনাস করে করে শিখবি, ট্রায়াল এরার করে করে। আমার কথা শুনবি কেন? কেন শুনবি? তুই নিজে লিখার সময় যখন দেখবি তো যেটা সুবিধা হচ্ছে সেটা, ঠিক আছে? বল 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 পরীক্ষায় কি হয়েছে? এটার সঙ্গে পরীক্ষা কি পি ড্রাগ হচ্ছে? তাহলে এবার কে পড়বে? কে ঘুমাচ্ছে? কে? হ্যাঁ, ওর চোখটা বন্ধ হয়ে আসছে রে। তোমার নাম বলো। তুই বাঙালি তো? তোর নাম কি রে? সুমাইয়া। বল, হাউ টু সিলেক্ট আ পি ড্রাগ, স্লাইডটা পড়। মানে কি বুঝছিস? মানে তুই যদি নিজে চয়েস করিস, যখনই তুই নিজে একটা ড্রাগ চয়েস করবি, তুই তার ফার্মাকোলজি নিজেও একটু পড়ে নিবি, তার প্লাস মাইনাস তোর নলেজে থাকবে। তোর টিচার তোকে বলে দিল ডেসলোরাডিন, তুই শুনে নিলি, তাহলে হবে না। তুই নিজে লিভোসেট্রিজিন সম্বন্ধে পড়ে সেটাকে চয়েস করলি, বা বিলাস্টিন পড়ে সেটাকে চয়েস করলি, তাহলে কি হলো? তাহলে তার সম্বন্ধে তোর নলেজটা ভালো রইলো, ঠিক আছে? ইউ উইল বি এবল টু হ্যান্ডেল। যখন ওর একটা সাইড এফেক্ট হবে, কেউ বলে দিলে তুই ইউজ করলে তুই সেটা জানবি না, বা তুই নিজে ওটাকে পড়ে চুজ করে থাকিস যে আমি 5টা ড্রাগ ইউজ করছি, আমার একটা সুটেবল লাগছে, একটু এটা সম্বন্ধে ডিটেলে জানি তো, এটা ভালো লাগলো, এটাই আমি লিখবো। তাহলে ওয়ান সেট অফ পি ড্রাগে তুই তখন ফার্মাকোলজিক্যাল কনসেপ্ট গুলো ক্লিয়ার থাকবে। নেক্সট দেখ কি আছে, কি লেখা আছে পর। ধর আমার কাছে এক্সাম্পল দিলাম, ডেসলোরাডিন অ্যাভেলেবেল নয়, বিলাস্টিন অ্যাভেলেবেল, আমি ঘুম কম হওয়া ওষুধ অ্যান্টি অ্যালার্জিক হিসেবে দিতে চাইছি। সেখানে আমি যখন জানি ঘুম কমের ব্যাপারটা, লিভোসেট্রিজিন সেট্রিজিনে বেশি হয়, বিলাস্টিনে কম হয়, আমি এই ডিটেল গুলো জানি, সেভাবে আমি ডেসলোরাডিন চুজ করেছিলাম, ঘুম কম হয় বলে আমি বিলাস্টিন দিয়ে দেবো। বুঝেছিস? কারণ আমি জানলেই তো আমি তার অল্টারনেটিভ ট্রাই করতে পারবো, আমার নিজের চয়েস যদি হয়। ফাইনাল রেসপন্সিবিলিটি ফর পেশেন্ট ওয়েলবিং মানেটা কি? মানে আলটিমেটলি যেটা বলছিলাম, আমি যখন ব্যথার ওষুধের এক্সাম্পলটা দিলাম, পেশেন্ট আলটিমেটলি আমার কাছে যখন আসবে সে যেন খুশি এবং ভালো থাকে এবং তার কোনো ক্ষতি না হয়। হ্যাঁ, বইয়ে কি লেখা থাকলো, টিচার কি বললো, আলটিমেটলি প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু একটু পিছিয়ে যায়। পেশেন্টকে খুশি থাকতে হবে সামনে। হ্যাঁ, তার মানে পেশেন্টকে শরীরের ভেতরে ক্ষতি করে দিয়ে না, পার্মানেন্ট ড্যামেজ করে নয়, বাট একটু তোর চয়েস গুলো এদিক ওদিক করতে হয় টু কিপ দ্য পেশেন্ট হ্যাপি। পেশেন্ট যদি খুশি না থাকে সে তো ট্রিটমেন্ট বন্ধ করে দেবে, ট্রিটমেন্ট উইল ফেল। আর লাস্টে কি লিখেছে? এটা মাথায় রাখতে হবে। when you choose a P drug, always remember the latest and most expensive drug is not necessarily the best or the safest or most cost effective drug. এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। নতুন ওষুধ বেরিয়েছে, দামি ওষুধ মানে সেটা ভালো নয়। ফ্যাক্টরস ফর সিলেকশন কি দেখছিস? ফ্যাক্টরস ফর সিলেকশন, একটা ওষুধ তুই সিলেক্ট করবি, সর্দির জন্য ওষুধ সিলেক্ট করবি, সর্দি না কমলে কি লাভ? ব্যথা কমানোর ওষুধ সিলেক্ট করবি, ব্যথা না কমলে কি লাভ? তাহলে তোর পি ড্রাগ যদি এরকম হয়
যে কাজই হয় না, তাহলে তুই তো ফেল করে গেলি। তাই তোর প্রি-ড্রাগ সিলেকশনের ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ এফিকেসি। ইট শুড হ্যাভ the efficacy to reduce or to treat the condition that you are treating. নেক্সট সেফটি। সেফ না হলে হবে না। তুই পেশেন্টকে ভালো না করতে পারিস, এই কনসেপ্টটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে। পেশেন্টকে ভালো না করতে পারিস, পেশেন্টের ক্ষতি করিস না, খুব মুশকিল আছে। ডিগ্রিটা এত কষ্ট করে পাওয়া চলে যাবে, পেশেন্টের কিছু হলে কেস ফেস হয়ে ডিগ্রিটা চলে যাবে, ঠিক আছে? সেই জন্য ভাই ভালো না হোক, ক্ষতি যেন না হয়, এই জিনিসটা মাথায় খুব ভালো করে বসিয়ে নে। তাহলে এফিকেসি, সেফটি, সুটেবিলিটি, এক একটা পেশেন্টের জন্য এক একটা জিনিস সুটেবল। নাও লেট মি কাম ব্যাক টু দ্য এনসেড এক্সাম্পল। সোমশুভ্র, আমি কি ব্যথার ওষুধ দিই বললাম? কমনলি কি ব্যথার ওষুধ দিই বললাম? ন্যাপ্রক্সেন। আমি কি দিই না বললাম? ইডোরিকক্সিন দিই না, যদিও খুব ভালো চয়েস। এইবার একটা পেশেন্ট এসছে আমার কাছে, a young patient, no chance of hypertension at least now. একটা পেশেন্ট এসছে যার এক্ষুনি ব্লাড প্রেশার বাড়ার চান্স নেই, বাট প্রচন্ড অ্যাসিড পেপটিক ডিসঅর্ডার আছে, প্রচুর অ্যাসিড গ্যাস হয়, পেট ব্যথা হয়। সেই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু মাঝে মাঝে ন্যাপ্রক্সেনের জায়গায় ইট্রোকক্সিড দিই। সুটেবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ইজ ইম্পর্টেন্ট, যে কোন পেশেন্টের জন্য কি সুটেবল হচ্ছে সেটাও কিন্তু আমার প্রি-ড্রাগ চয়েসের ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে। সুটেবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ইজ ইম্পর্টেন্ট। And cost, when you are choosing a P-drug, কম দামে ভালো ওষুধ হলে অলওয়েজ বেনিফিশিয়াল। কম দামে ভালো ওষুধ হলে অলওয়েজ বেনিফিশিয়াল, কারণ পেশেন্টের সে যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেই আসুক, প্রেসক্রিপশনের কস্ট কম হলে পেশেন্ট ইজ অলওয়েজ হ্যাপি। আর ইন্ডিয়ায় তো বেশিরভাগ লোকের, ইন্ডিয়াতে ইকোনমিক কন্ডিশন অ্যাভারেজে খুব ভালো না, সেই জন্য কস্ট কম হলে সবসময় ভালো। সো চুজিং আ P-drug, you have to see that it has efficacy, safety, it is suitable for the patient, and it should be cost effective. দেখ, আমি এক্সাম্পল কি দিয়েছিলাম P-drug-এর আমার নিজের ক্ষেত্রে? ব্যথা, পলিআর্থ্রাইটিস। তাহলে ফার্স্টে তো ভাই কন্ডিশনটাকে ডিফাইন করতে হবে। ডিফাইন দ্য ডায়াগনোসিস। হয়ে গেল, কি ডায়াগনোসিস? আমি পলিআর্থ্রাইটিস, ইনফ্লামেটরি পলিআর্থ্রাইটিসকে ট্রিট করছি। তারপরে পর আমি ব্যথা কমাতে চাই। সো ফার্স্ট ডায়াগনোসিস ইজ টু বি ডিফাইন্ড, এন্ড দেন আমি কি চাইছি, আমি ওষুধটা দিয়ে কি করতে চাইছি, এগুলো ক্লিয়ার না হলে আমি ওষুধ কি সিলেক্ট করব? তুই নন বেঙ্গলি না, বুঝতে পারছিস? বেশিরভাগটা বুঝতে পারছিস না? আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা তো ইংলিশ স্লাইডের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। ডিফাইন ডায়াগনোসিস, स्पेसिफाई द थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव। P-drug समझ में आया ना? अभी तक जो बोला है समझ में आया? स्लाइड समझ में आया ना? स्पेसिफाई द थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव। তার what next কি আছে? What do you mean by that? কি বুঝছিস এই কথাটার মানে? ইনভেন্টরি মানে হচ্ছে লিস্ট। আমার ওই ডায়াগনোসিসে এই পারপাস, আমার ব্যথা ডায়াগনোসিস হলো পলিআর্থ্রাইটিস, আমি ব্যথা কমাবো, ইনফ্লামেশন কমাবো, তার জন্য আমার কি কি ওষুধ আছে, ইনভেন্টরি অফ এফেক্টিভ ড্রাগস, তারপরে চুজ, হয়ে গেল, ফাইনালি চুজ দ্য P-drug। समझ में आया? শিখে দে আমাকে, মাইকটা দে আমাকে দে। is having complaint of vomiting due to food poisoning। সবারই হয়েছে sometime or the other food poisoning। খাওয়ার এই 4 to 6 hours পরে প্রচন্ড ক্র্যাম্প, ভমিটিং, ফিভার, এন্ড কয়েক ঘন্টা বাদে অনেক সময় ডায়রিয়া হয়, অনেক সময় হয় না, বাট মেইনলি ইন ফুড পয়জনিং ইউ অলওয়েজ হ্যাভ ইউজুয়ালি ভমিটিং। ঠিক আছে? অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস, the condition is called acute gastroenteritis, infective acute gastroenteritis। এই কন্ডিশনে তাহলে ভমিটিং হ্যাজ টু বি ট্রিটেড। ভমিটিং ইজ দ্য মেইন থিং টু ট্রিট। তোদের অ্যান্টিবায়োটিক চ্যাপ্টার পড়ানো হয়েছে, you have been taught so many antiemetics are there। How antiemetics, so many antiemetics are there, how do you choose an appropriate antiemetic? ঠিক আছে? অর্নানসেট্রনি অ্যাকচুয়ালি এখন ইউজ হয়, সেটা কিভাবে আসছি দেখা যাক। ওকে দে, পড়, তোর পেছনে। তোর নাম কি? শ্রেয়া, পড়।
পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং, জোরে, পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং ভমিটিং, ঠিক আছে, ডিউ টু ফুড পয়জনিং। আচ্ছা, অল অফ ইউ প্লিজ, ভমিটিং হচ্ছে ফুড পয়জনিং এর জন্য। ওয়াই দ্য ভমিটিং ইজ অকারিং? ইফ ইউ রিমেম্বার, ভমিটিং অকার্স বিকজ অফ স্টিমুলেশন অফ ভমিটিং সেন্টার ইন দ্য ব্রেন, ঠিক আছে, and that vomiting center is stimulated via chemoreceptor trigger zone and nucleus tractus solitarius, NTS, ঠিক আছে। আচ্ছা, তুই রাখ শ্রেয়া, হাতে রাখ। তাহলে আমরা ডায়াগনোসিসটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ডায়াগনোসিস শ্রেয়া? এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি হয়েছে? পেশেন্টের ভমিটিং ইজ দ্য মেইন কন্ডিশন, পেশেন্ট উইথ নশিয়া ভমিটিং, and what is our therapeutic objective? একটা নশিয়া ভমিটিং এর পেশেন্টকে ট্রিট করবো মানে কি করব? তার নশিয়া ভমিটিং কমাবো। Our therapeutic objective is relief from symptoms. Our therapeutic objective is relief from symptoms. Now there are so many antiemetics, anticholinergics. For Shreya, example, পারবি? কে পারবে? হ্যাঁ, স্কোপোলামিন, হায়োসিন, ভেরি গুড, ঠিক আছে। and H1 antihistaminics, বল শ্রেয়া, ফর এক্সাম্পল পারবি? প্রোমিথাজিন, ইয়েস, সিনারিজিন, প্রোমিথাজিন। এগুলো যে ভুলে গেছিস তোরা, এটা অবাক কিছু না। ফার্মা যখন আমাদের সেকেন্ড ইয়ারে ছিল, আমি একটা নামও মনে রাখতে পারতাম না। যখন ইন্টার্নশিপে লেখা শুরু করলো, কোনটা কি ভুলেও যেতাম। ব্র্যান্ড নেম হিসেবে এটা দিতে হয়, ঠিক আছে, ব্র্যান্ড নেম হিসেবে দিতে হয়, এভাবেই লিখতাম। ফার্মা এমডি করার সময়ও ঘাটাঘাটি করে অনেক ক্লাস ফাস নিয়ে তারপরে আস্তে আস্তে, তারপরে এখন অনেক দিন ধরে প্র্যাকটিস করতে করতে কিছুটা আয়ত্তে এসছে। এগুলো এইভাবে মনে রাখা যায় না, যেটুকু পারবি চেষ্টা করবি, ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। বল, আমি তোদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছি। এবার আলটিমেটলি নেক্সট ক্লিয়ার না করলে তো তোরাই ভুগবি, করতে তো হবে। হ্যাঁ, তোদের নেক্সট হবে না? ইউ রিমেম্বার এনি ওয়ান অফ ইউ, আমরা যখন when we had discussed antiemetics, আমরা এই ফার্স্ট দুটো গ্রুপকে বলতাম anticholinergics and H1 antihistaminic, that they are for motion sickness. Do you remember? They are for motion sickness. They have no role in other types of vomiting. They are for motion sickness. তো বুঝে যাচ্ছিস ফার্স্ট দুটো গ্রুপ এমনি বাদ চলে যাচ্ছে। একটা ইনফেকশনের ভমিটিং হচ্ছে, কিমোরিসেপ্টর ট্রিগার জোনের সঙ্গে এদের ডাইরেক্ট কোনো লিঙ্ক নেই। মানে সোজা কথা, এই পেশেন্টটার ক্ষেত্রে যে ভমিটিংটা হচ্ছে তার সঙ্গে এই দুটো গ্রুপের অ্যাকশনের কোনো লিঙ্ক নেই। D2 ব্লকার্স, আরো ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে তোর প্রোক্লোরপেরাজিন, মেটোক্লোরোমাইন ও D2 ব্লকার। এবার দেখ, ডমপেরিডন এফিকেসি কিন্তু তোরা যে বললি, এই অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিসের কেস আমরা ডিসকাস করছি, ডমপেরিডনের এফিকেসি খুব একটা ভালো না, ঠিক আছে, ভালো না। কারণ ও তো শুধু D2 এর উপর কাজ করবে, এটা একটা ব্যাপার, 5-HT3 এর উপর কাজ করবে না। এই যে অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিসে 5-HT3 রোলটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে 5-HT3 পাথওয়েটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর তাছাড়া ডমপেরিডন ইজ ওরাল ট্যাবলেট, ডমপেরিডন ইজ ওরাল ট্যাবলেট। এই কন্ডিশনে ভমিটিং যেখানে হচ্ছে, অ্যাটলিস্ট দ্য ফার্স্ট ডোজ is oral is not the dose of মানে choice, route of choice. Oral route is not the route of choice. দিলি বমি করে বার করে দেবে, আইভি বা আইএম দিলি ভালো, মানে ওটাই দেওয়া উচিত ফার্স্ট at least. আর metoclopramide can be given IV IM, but metoclopramide has a very serious side effect. সব D2 ব্লকারেরই ওই সাইড এফেক্ট, আমি তোদের সাথে অনেকক্ষণ আলোচনা করেছিলাম। অ্যান্টিসাইকোটিকদের মতো, কারণ D2 ব্লকার গুলো অ্যান্টিসাইকোটিকদের, ড্রাগ ইনডিউসড পার্কিনসনিজম এগুলো তো একটু পরে হয়। প্রথমে হচ্ছে অ্যাকিউট ডিস্টোনিয়া, ঘাড় ফাড় বেঁকে যায়, ঠিক আছে, এই জিনিসটা খুব ডিস্ট্রেসিং। তুই বমি কমাতে তোর কাছে এলো, ওষুধ দিলি, 1 ঘন্টা বাদে একদম ঘাড়। আমি পেশেন্ট দেখেছি সিরিয়াসলি, একটা মেয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছে,
এরমই ঘাটটা, এরমই প্রবলেমটাই ওটা, হচ্ছে না। সেই পুরো হসপিটালে নার্সিং হোমের বেডে ভর্তি করা হলো। তখন এগুলো তো জানি না, এগুলো রিয়াল কেস না দেখলে হয় না। আমার ইনিশিয়াল ডায়াগনোসিস ছিল, আমি তখন ওখানে রেসিডেন্সিয়াল মেডিকেল অফিসার ছিল, আমার ইনিশিয়াল ডায়াগনোসিস ছিল সাইকিয়াট্রিক পেশেন্ট। লোরাজিপাম বলে ইনজেকশন হয়, জানিস তো, বেনজোডাইজিপিন। তো আমি ভাবলাম পাগল একটা, ওটাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই বলে বেনজোডাইজিপিন ইনজেকশন দিয়েছি, ওর ঘাটটা ঠিক হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এবার তখন এসছে ডক্টর উদাস ঘোষ। ডক্টর উদাস ঘোষ এখন নামটা হচ্ছে উদাস ঘোষ না, উনি এখন হচ্ছে তোর মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজের এইচওডি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, মেডিসিনের এইচওডি, মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের এইচওডি। উনি এসছে, ওই নার্সিং হোম নিয়ে অ্যাটাচ ছিল। আমি ওনার ইন্টার্ন ছিলাম আরজি করে ইনসিডেন্টালি, আমাকে ভালো করে চিনতো। এসে আমি বললাম স্যার সাইকিয়াট্রিক পেশেন্ট এসে, তারপরে পেশেন্টটাকে আমার ঘুম টুম থেকে তোলা হলো, হিস্ট্রি নেওয়া হলো, বললো তুই এখানে আয়, তুই মেয়েটার দিকে তাকা। তো সত্যি মনে হচ্ছে পাগল। মেয়েটার দিকে তাকালাম, মেয়েটা খুব কুল, হ্যাঁ স্যার ঘাটটা বেঁকে গেছিল বাস। পাগল কিন্তু এরকম হয় না, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তোরা যখন ফাংশনাল, মানে ওই যে বলতো না বিধানচন্দ্র রায় রুগী দেখে বলে দিত কি আছে, এটা আমার 6-7 বছরের প্র্যাকটিসের পর বুঝতে পারি ইজ কোয়াইট পসিবল। আইকিউ যার ভালো, যে ভালো ক্লিনিক্সটা জানে, বুঝেছে, মানে ফিল করতে পারে রোগগুলোকে, সে দূর থেকে দেখলে সত্যি বুঝে যাবে। আমরাও এখন অনেক কিছু দূর থেকে পেশেন্ট, বিশেষ করে সাইকিয়াট্রিক পেশেন্ট গুলো যখন ঢোকে, মানে 30 সেকেন্ডে বোঝা যায় যে তার আর কিছু থাকুক না থাকুক, একটা সিগনিফিকেন্ট ফাংশনাল কম্পোনেন্ট বা সাইকিয়াট্রিক কম্পোনেন্ট আছে। বিশেষ করে সে যখন তোর কাছে আসছে, সে কিন্তু একটু আনস্টেবল অবস্থায়। সাইকিয়াট্রিক ডিজিজে তো রেমিশন রিল্যাপস হয়, কখনো ভালো কখনো খারাপ, এটা চলে। যখন তোর কাছে আসছে তখন কিন্তু সে একটু ডিস্টার্ব সিচুয়েশনেই আসবে, তো দেখেই বুঝে যাওয়া যায়। তখন সেই সেন্সটা ছিল না, সেদিন ফার্স্ট সেন্সটা হলো। ফাংশনাল ডিজিজ যদি মনে করিস, আমাকে বললো স্যার চোখ মুখ দেখে তুই বুঝতে পারবি এটাকে পাগল মনে হচ্ছে কি, সত্যি মন দিয়ে ভাববি না পাগল নয়। বলে যা, ওর কি ওষুধ খাচ্ছিল, মেয়েটার জিআই প্রবলেম ছিল, মানে ওই অ্যাসিড পেপটিক ডিসঅর্ডার, কি ওষুধ খাচ্ছিল লিস্টটা বার কর। ওরা জমা দিয়েছিল, বাক্স থেকে বার করা হলো, বার করে দেখলাম লিভোসালপিরাইড খাচ্ছিল। লিভোসালপিরাইড ইজ নট আ D2 ব্লকার, প্রোকাইনেটিক এজেন্টস এর মধ্যে আসে, বাট ওটারও ওই ঘাড় ব্যাগানোর সমস্যা, অ্যাকিউট ডিস্টোনিয়াটা হয়। ইনসিডেন্টালি লোরাজিপাম দিলে ওটা কমে যায়। লোরাজিপাম ইজ নট দ্য ড্রাগ অফ চয়েস টু ট্রিট দ্যাট কন্ডিশন। দ্যাট কন্ডিশন ইজ টু বি ট্রিটেড বাই অ্যান্টিকোলিনার্জিক এজেন্টস, ঠিক আছে? কিন্তু লোরাজিপাম দিলেও ওটা কমে যায়। তাই পেশেন্টটা কমে গিয়েছিল এবং ঘুমিয়েও পড়েছিল, কিন্তু বেসিক্যালি আমি ভুল ট্রিটমেন্ট, ভুল ডায়াগনোসিস করেছিলাম। তো যে হলো D2 ব্লকার, D2 ব্লকার আমরা কেন এখানে ইউজ করবো না? এটা ফুচকা খেয়ে গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস হয়েছে, এসে ঘাড় বেঁকিয়ে চলে গেলে খুব মুশকিল, ঠিক আছে? আমার আরেকজন মেডিসিনের কনসালটেন্ট আমার বাড়ির ওদিকে প্র্যাকটিস করে, ঠিক আছে? শোন বলছি, ডক্টর শেষাদ্রি দাস ওনার নাম, ঠিক আছে? ইনসিডেন্টালি উনিও ফার্মাতে এমডি, কিন্তু ওনার প্র্যাকটিস ভীষণ ভালো। মানে ওই আমাদের গড়িয়া, সোনারপুর, বারুইপুর ওই চত্বরে ওনাকে এক নামে সবাই চেনে, খুব ভালো প্র্যাকটিস। উনি আমায় বলেছিল আমার প্র্যাকটিস দাঁড়িয়েছিল একটা ইপিএস কে ট্রিট করে। এরকম একটা পেশেন্ট 1 মাস ধরে ঘাড় বেঁকিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে, কোনো ডাক্তার ডায়াগনোসিস করতে পারেনি। ওই ডোমপেরিডন হাই ডোজে, লিভোসালপিরেট হাই ডোজে খেয়েও, সরি মেটোক্লোমাইড ওকে দেওয়ার ছিল, ওই মেটোক্লোমাইড হাই ডোজে খেয়ে ওর ঘাড় সবসময় বেঁকে থাকতো, খুব সিভিয়ার নয়, একটা মাঝামাঝি খেতে। তো ওই ঘাড় ব্যাকা সমস্যা নিয়ে ও এত ডাক্তারের কাছে ঘুরেছে, আলটিমেটলি ওনার কাছে এসে উনি জাস্ট ওষুধটা বন্ধ করে দিলেন, ওর ঘাড় ব্যাকা ঠিক হয়ে গেল। এইবার তারপরে বললো আমি জানি না কি হলো, তারপর থেকে দেখি সব পেশেন্ট বাড়া শুরু করলো, সবাই এসে বলে আপনি ওই মেয়েটাকে ঠিক করে দিয়েছেন, ওর ঘাড় ব্যাকা ছিল, ঠিক আছে? তো বলে জানিস জীবনে এরকম একটা ইনসিডেন্ট হবে যেটা লাইফটাকে ঘুরিয়ে দেবে। তো যাই হোক, হ্যাঁ যাই হোক, সেই জন্য D2 ব্লকার আমরা খুব একটা চয়েস করবো না। প্রোকাইনেটিক এজেন্টস এর অ্যান্টিএমেটিক অ্যাকশন খুব ভালো নয়। সিসাপ্রাইড, মোসাপ্রাইড এগুলোর অ্যান্টিএমেটিক অ্যাকশন খুব ভালো নয়।
আর NK1 রিসেপ্টর লাস্টে আছে, দেখ NK1 রিসেপ্টর একটা কেমো, হ্যাঁ ফসফ্যাপ্রিপিডেন্ট কেমোথেরাপিতে ইউজ হয়, ভেরি কস্টলি, এইখানে ভাবাই যায় না, এটা হিসেবেই আসে না। হ্যাঁ 5:3 তে আমরা এসে দাঁড়াই। এবার 5:3 এর মধ্যে কারা কারা আছে? অর্নানসেট্রন, প্যালানোসেট্রন, গ্যানিসেট্রন, এরকম কিছু ওষুধ আছে। এদের মধ্যে কারোর তোর হচ্ছে গিয়ে কস্ট খুব বেশি, কারোর আননেসেসারি বেশি ডিউরেশন অফ অ্যাকশন, বেশি ডিউরেশন অফ অ্যাকশন হলে কি ওষুধের সাইড এফেক্ট হওয়ার চান্সও বেশি হয়। সবকিছু প্লাস মাইনাস করে, আর সবচেয়ে বড় কথা কস্ট। যে ওষুধগুলোর ডিউরেশন অফ অ্যাকশন খুব বেশি, যেরকম প্যারানোসেট্রন, 5:3 তে প্যারানোসেট্রন একটা ওষুধ আছে 24 ঘন্টার উপরে ডিউরেশন অফ অ্যাকশন। তো 24 ঘন্টার উপরে যদি ডিউরেশন অফ অ্যাকশন হয়, দামটাও সেরকম। একটা ফুচকা ইনডিউস ভমিটিং কমানোর জন্য একটা বেশ কয়েক হাজার টাকার ইনজেকশন লিখে দিলে মুশকিল আছে। সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে অর্নানসেট্রনটাই কস্ট এফেক্টিভ হচ্ছে। সেইভাবে প্র্যাকটিক্যালি, এটা কিন্তু থিওরিটিক্যাল নয়, তোরা অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস নিয়ে যদি যাস হসপিটালে, যে কোনো হসপিটালে এমার্জেন্সি, এই হসপিটালে যাস বা যে কোনো সিয়ন হসপিটালে যাস, তোদের বাড়ির আশেপাশে যেখানেই যাস, তোদের ইনজেকশন কিন্তু অর্নানসেট্রনই দেওয়া হবে, কারণ সব মিলিয়ে সত্যি ইট ইজ দ্য আইডিয়াল ড্রাগ। ঠিক আছে, তো আমরা স্লাইডস গুলো একবার দেখে নিই। ডিসকাশন, যে ডিসকাশনটা করলাম, দ্যাট ডিসকাশন ইজ দেয়ার। তুই শ্রেয়া মাইকটা কাকে দিবি? সবাই জেগে আছে, তানভীর বল দেখি, পড় এফিকেসি, বুঝিয়ে পড়। এফিকেসি, D2, এফিকেসি মানে আমি যে ওষুধগুলো লিস্ট তোদের আগের স্লাইডে দিলাম, এই হচ্ছে আগের স্লাইড। There are so many drugs in this slide. Among them, which drug is efficacious to treat this condition? Efficacy bolte they are meaning that. So which drugs will treat this condition? One by one. D2 blockers, all of you have actually said D2 blockers. It actually treats. Metoclopramide is a very good choice, barring the side effect. Prokinetic agents also have some efficacy, and 5-HT antagonists. The others are not so good choice, like anticholinergics and H1 antihistaminics. I told you they deal only with motion sickness. They have nothing to do with poison-induced vomiting. Prokinetic 5-HT D2 na hoye jacche, NK1 chemotherapy-induced vomiting. It has nothing to do here. So I am left over with 3 groups. Efficacy. So D2, prokinetic and 5-HT has efficacy in this condition. Now safety. After I have decided which of the drugs are efficacious, now I will decide which one of them are safe. Because those who are not safe, I will eliminate them from my list. This is how I will finally choose my drug. This is a guideline for you, or rather a direction for you to choose a drug in future. Safety key? What? Side effect. D2 blockers have a lot of side effects we have discussed. Prokinetic agents also have lot of side effects, particularly neurological and hormonal side effect. Neurological side effect bolte extrapyramidal syndrome, drug induced Parkinsonism. D2 blocker এর থেকে prokinetic গুলো আরো বেশি হয়। আর হরমোনাল ভেরি কমন, গ্যালাক্টোরিয়া, ভেরি কমন গ্যালাক্টোরিয়া। মানে many patients we see on a daily basis, not daily basis but regular basis, who come with galactorrhea, milk secretion from breast, more commonly in females, sometimes also in males, rarely, who have no chance of pregnancy. And just by stopping this group of drugs, the condition improves. 5-HT3 antagonists, they have very mild side effect. 5-HT3 antagonists side effect বিশেষ নেই। ঠিক আছে, একটা সাইড এফেক্ট হয় তোরা মনে রাখিস, কনস্টিপেশন। অর্নানসেট্রনে খুব কনস্টিপেশন হয়, তাই আমি নিজে এই মানে অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রাইটিস পেশেন্ট গুলোকে যদি ডায়রিয়া না থাকে, জাস্ট অর্নানসেট্রন দিয়ে বমি বন্ধ করে দেওয়ার পরে ইনজেকশন দিয়ে ডোমপেরাডনে চলে যাই। কারণ যাদের কনস্টিপেশনের, যাদের জিআই প্রবলেম আছে, অ্যাসিড পেপটিক ডিসঅর্ডার আছে, কনস্টিপেশন হলে খুব অসুবিধা হয়।
মানে এটা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম। কনস্টিপেশন ইজ নট আ সিরিয়াস প্রবলেম, হ্যাঁ, বাট ইজ আ প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম. But still, when you are choosing a drug in this acute condition, you should not think about constipation. I have to first stop vomiting or patient will die out of vomiting. Vomiting is a very dangerous condition. Vomiting causes very rapid dehydration, very rapid dyselectrolytemia in form of hypokalemia. হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি hypokalemia করে, and the patient might die very easily. Patient might die if vomiting is not properly arrested. সুতরাং আমি এখন বমি কমাবো, আমি এখন ছোটখাটো সাইড এফেক্ট ভাববো না। সো সুটেবিলিটি এখানে অত ইম্পর্টেন্ট নয়, ইন্ডিভিজুয়াল চয়েস অফ দ্য ডক্টর, মানে সে 5HT3 কে চুজ না করার কোনো কারণ নেই, সব মিলিয়ে ভালো আছে, কস্ট কম, অ্যাভেলেবিলিটি ভালো, সব দোকানে পাবি, এই ক্ষেত্রে কাজ করবে, ইট হ্যাজ এফিকেসি, ইট হ্যাজ সেফটি, ইট ইজ নট সুটেবল ড্রাগ। কস্ট অফ ট্রিটমেন্ট, individual drug. When I am coming to 5HT3 group, I told you there is ondansetron, there is palonosetron, there is granisetron. Ondansetron has shorter duration of action, others have longer duration of action, others might be more potent, but I don't need them. They are too costly, cost effective hobe na. The advantage they will provide me is much less compared to the cost. So I will go for ondansetron as a choice. In this case, actually, once the vomiting stops, for next 2 to 3 days, you can give tablets. Setai last e ache, but remember, acute gastroenteritis, when the patient is vomiting, the first dose should be parenteral. Then there is no need to give parenteral. Once the vomiting has stopped, next 2 days you can give oral drug. Okay, and again, when you are choosing a P drug, it has to be suitable. If you continue injection for 2 days, it becomes a little not little, quite disturbing for the patient. So as soon as you can, you should shift to oral dose. এটাও একটা মাথায় রাখার বিষয় যে ondansetron যদি এরকম হতো যে শুধু ইনজেক্টেবল, তাহলে we wouldn't have selected ondansetron. First I will give injection, then for the next 2 days, so that vomiting do not recur, I will give tablet. Both the forms are available. So এই এত অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ মিলিয়ে we come down to ondansetron. Now, do any of you have any confusion whether a P drug and essential drug are different or not? It is absolutely a different concept. Any কারোর কোনো প্রবলেম আছে? P drug আর essential drug যে আলাদা? What's your name? Sarthak. Sarthak, we have discussed so much in Bengali. Let me see whether you understand anything. So, if you have understood, you have attended the earlier class, essential drug. You remember the basic concept? Okay, tell me what you have learned in this class about the P drug. In short, brief, when you are practicing, when you get a particular condition, so many drugs are available to treat that condition. Now, one by one, the effective ones, among them, you will try your hand, and finally, the one which is suitable for you. You are finding it most suitable for the patient. All those criteria that we have gone through those slides, previous slides, effective, suitable, efficacious, all those criteria are met. Finally, you come down to it. You understood that, right? Sure. So, all of you can understand. বুঝতে পারছিস এটা? একদম বাংলা কথা। Partially selected drug list for specific condition, P drug যা আলোচনা করলাম। আর essential drug কি ছিল? The drugs which treat most of the conditions, মানে that are available in the most of the disease that are present in the population, or small portion of drugs can treat all those diseases. That is essential drug. There are 100 drugs available, suppose. Out of them, with 30 drugs, you can treat most of the diseases that are occurring. The rest 70 are not so useful, but are present because of marketing of the companies. They may be of higher cost, a cheaper option is available, etc., etc. Okay? So, with 30% or 40% of the available drugs, I can treat almost all the conditions, barring maybe a few. So, those 30 to 40% are called the essential drugs. Every country has its own list. Every hospital also has its own list. Okay? So, P drug and essential drug are two different concepts. P drug is the physician's own list, but the essential drug is compiled by the WHO and by the nation, by the country, which is called the national. নাও হতে পারে, আইডিয়ালি হওয়া উচিত, কিন্তু ডাক্তারের যদি অন্য কোনো ব্যাপার থাকে তাহলে নাও হতে পারে। ঠিক আছে, অনেক সময় হতেই পারে চয়েস,
এটা অস্বাভাবিক কিছু না, মানে ধর তোদের ডায়াবেটিস হয়ে গেছে, ডায়াবেটিস হয়নি তোদের, হরমোনস স্টার্ট হয়েছে, আচ্ছা আচ্ছা, তুই ক্লাসে তো কেউ আসিসনি বোধহয়, জিরো অ্যাটেন্ডেন্স ছিল, কি ছবি দিল, বললো জিরো অ্যাটেন্ডেন্স ছিল। পি ড্রাগস, পি ড্রাগস কাকে বলে জানিস? হ্যাঁ, মানেটা কি? পার্সোনালি প্রেসক্রাইব ড্রাগ বলতে কি বুঝছিস, বাংলায় বুঝিয়ে বল, পি ড্রাগস কাকে বলে? আয়, আজকে তো ভাবলাম কেউ আসবি না তোরা ক্লাসে, কাল সবাই ছিলি তো প্রোগ্রামে নাকি? কটা অবধি হয়েছে কালকে? ফসিলসের প্রোগ্রাম লাস্ট ছিল তো 10টা।